السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فنبدأ بإذن الله عز وجل. Sheikh mentioned that when somebody enters the country with a visa, you have an agreement to obey the laws of the land. How do you answer those people who say that I was born in this country and I did not make any agreement either verbally or in writing to the rules of this country? The answer before. That was also in the talk last night. He said that those who were born in this country have got nationality. Remember? He said nationality. You didn't ask each person else to apply the nationality of the country. Okay. Sheikh, وفرق بين الشخص اللي عنده جنسية من حس الجنسية جاء الخارج وحس الجنسية وذكر هؤلاء الذين ولدوا هنا. الذي ولد لا فرق بينه وبين من اكتسب الجنسية، لأن المعنى واحد، هو عقد على مع الدولة في الالتزام بقوانينها ما دامت أنها لا تخالف الشرع، وهذا معلوم. ولذلك من أراد أن لا يلتزم بهذا العقد فيسلم هذه الجنسية ويغادر، يسلم هذه الجنسية ويقول أنا لا ألتزم بقوانينكم ولا ألتزم. لكن كونه يحمل هذه الجنسية فهذا متعارف عليه الآن دوليا وعرفا أنه أصبح ملتزم بقوانين هذه الدولة، وأنه لا يغدر ولا يخون ولا يفسد ولا يقتل. So the question was about the difference between the one who is born with nationality and those who actually acquire it. The Sheikh said that there is no difference between the two people because the meaning is one and the same. The meaning is that they have an agreement with the state, an agreement that they have to fulfill as long as it doesn't go against the Sharia of Islam, that they do not kill, they do not cause fasad, and they do not break any of the rules pertaining to it. They said we haven't taken no condom with nobody. We didn't have a choice in being born here, the second or third generation immigrants. So because we haven't got a condom, so therefore the rules that have been spoken about yesterday and today, they don't apply to us. No, you went to the Sheikh actually answered that already. He said, if you're on that step or that type of person, then you just give your passport back and say, I don't want this citizenship, and leave, because as a Muslim, he doesn't cheat, he isn't treacherous, he's not treacherous. So if he's got a GC and he's got a nationality, the Sheikh clearly said that if you're happy with it, you're born here, you have no choice for whatever reason, then you give it back and you leave. مثال ذلك أنا أصور لكم صورة يعني واقعية. أحيانا بعض الناس يستأجر ويعمل عند رجل له شركة، وهذا الرجل يتعاقد معه على أن أبناءه أيضا إذا كبروا يعملون عند هذا الرجل، فالأبناء يدخلون في العمل بموجب العقد الأول، عقد الأب، بموجب عقد الأب. فهل معنى ذلك أن الأبناء لهم أن يخونوا ويغدروا صاحب هذه الشركة لأنهم يقولون نحن والله ما وقعنا العقد إنما وقعه آباؤنا أو أجدادنا؟ ليس من ذلك. So the Sheikh said that he'll give us a practical example as relates to this question. He said that if you saw that an employer employed someone to work in their company, and in the contract that they had with that individual, when that individual has children, his children also become employees of the company, is it then permissible for those children to say, well actually, we didn't sign anything, we didn't agree to anything, therefore we can go against the rules of the company and we can cheat, etc. And of course it's not the case. لذلك هؤلاء الذين يحملون الجنسية من الأبناء أو الأحفاد أو دونهم
عندما تقصر عنهم الدولة فإنهم يحتاجون بالجنسية، يقول لنا حقوق، نحن بريطانيون. فإذا هو يريد الدولة أن تفي بعقد الجنسية معه وأن تلتزم بحقوق المواطنة بالنسبة له. فلماذا هو لا يلتزم؟ لماذا هو يطلب الذي عليه ولا يؤدي الذي له من الوفاء بالعهد والميثاق؟ So the people born here, they will say basically that they have rights to certain things because they have this nationality. So the Sheikh said, why is it that they request their rights through their nationality, but they do not want to fulfill the agreements they have through their nationality? There's some sort of contradiction there. Yeah. There's a question there. Yeah. شيخنا ما حكم الانتخابات وإلى أي حد نتعامل فيها؟ الإقامة في بلاد غير الإسلام لابد دائما أن ننظر فيها إلى مسألة المصلحة والمفسدة. الإسلام كله ما جاء إلا لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولذلك عندنا في الإسلام قواعد، منها ارتكاب أخف الضررين. إذا كان عندنا ضرر كبير لن يندفع إلا بضرر صغير، فإننا نرتكب هذا الضرر الصغير لدفع هذا الضرر الكبير، ويجب علينا ذلك. مثال ذلك رجل في يده مرض، وإن لم نقطع هذه اليد فإن هذا الجسم كله سيتضرر وسيهلك ويموت. إذا لابد أن نقطع هذه اليد وهو ضرر صغير من أجل درء مفسدة كبرى وهو هلاك هذا الرجل. نعم. So when we look at residing in lands that are not Islamic lands, then one of the principles of Islam that we have to really pay attention to and give it right is the principle of the mafsada and the maslaha, the sort of the benefits and the drawbacks. We have to weigh these things up. And this is because Al-Islam, it came to complete and to maximize the benefit to everyone, and it came to mitigate or take away the sort of the bad things or the drawbacks for people. This is a general Islamic principle. And when we have two things that are causing harm, then the principle of Islam is that we take the lesser of the two in harm. If we have to take one, we take the lesser of the two in harm. And an example can be said of this, that if an individual, he has some sort of ailment or some sort of disease in their hand that really hurts, if they don't sever the hand, then this disease will go to the rest of the body and will cause him to die. Then of course we would say that they cut their hand off. And this being the mafsada, or this being the harm being him cutting his hand off, but the maslaha, the benefit is that his life will remain and he'll continue to be alive. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكر مثل ذلك في الولايات الظالمة. أحيانا الوالي قد يكون ظالم حتى من المسلمين، فيضرب على الناس ما يسمى بالمكوس. ما يقول أنت كل مزرعة تنتج من كذا كذا فلي فيها كذا كذا. فلنفرض أنه فرض على كل مزرعة 1000 باوند. فجاء رجل وهو يعلم أن هذا الوالي لا يمكن أن يعفي الناس، فطلب التخفيف. قال خفف وخذ من كل مزرعة 200 باوند. قال لكن بشرط أنت من تجمع لي هذه الأموال. الآن هذا الرجل هل يدخل في هذا المنصب ويجمع هذه الأموال من كل مزرعة مثلا 200 باوند، أو يترك العمل ويجعل الوالي يأخذ من كل مزرعة 1000 باوند؟ الشيخ الإسلام يجب عليه أن يدخل ويقلل الشرط ويأخذ من كل مزرعة 200 باوند. Okay, so Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, he said that sometimes it is necessary to enter into
an oppressive matter so as to reduce evil on a wider level. So an example of this is, let's suppose it was said a tax was imposed upon farmers, for example, and it was said that from each farmer £1,000 has to be taken. And then an individual goes and he complains to the government and says, this is far too much as a tax. There is no way that people can pay this amount of money, but you should reduce it to £200. So the government, let's suppose they say, okay, we agree to this, but there is a condition that you go and you individually collect this £200 from all of the farmers. So the point being that this is an act which is, it's still oppressive, it's still not a good act, but it's a lesser oppressive act than the £1,000. In this case, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah says that it's obligatory upon that individual to go to all the farmers and collect the £200. Why? Because it is, out of the two things, it is the less in evil. فالدخول بالانتخابات كهذه المسائل، إذا يرى الإنسان أنه يستطيع أن يقلل الشر ويعلم أنه يقلل الشر فلا بأس أن يدخل في مثل هذه الانتخابات إن لم يكن هناك محظورا، أو أن ينتخب الرجل، لا أقول الأصلح لأنه غالبا لن يكون الأصلح إلا الأقل شرا والأقل فسادا بالنسبة للمسلمين. So when we look at the matter of voting and going to vote, then they are of this type, that if going and voting for a specific individual, if through it we mitigate the evil, we lessen the evil, and we vote someone in who sort of presents an easier option for the Muslims or doesn't quite oppress the Muslims in a way, then it's to be done. ما هي المصافحة تجوز للمرأة؟ What is the permitted traveling distance for women with no mahram? ما هي المصافحة تجوز للمرأة أن تصافح بدون محرم؟ طيب، بالنسبة للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء في لفظ الحديث 3 أيام وفي لفظ يوم وليلة. والسفر بلا محرم مما تنازع فيه أهل العلم إذا كانت الطريق آمنة. طبعا اتفقوا أنه يحرم عليها السفر إذا كانت الطريق مخوفة، أي فيها فتنة بالنسبة للمرأة، فهذا محرم. ترجم الشيخ ولا أكمل؟ So as for the woman travelling by herself, the Prophet ﷺ said that it is not permissible for a woman to travel without a mahram. And then in the hadith there are various other additional wordings. Some of them say for 3 days, some of them say for a night. And from that which the ulama, that there is difference among the ulama if for example, if the woman is going somewhere and she is safe, as for if she is going somewhere and there is some sort of fitna or it is dangerous for her, then it is haram for her to go without mahram. ما هو المقصود من المحرم؟ المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة المرأة، ولذلك اشترطوا فيه أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حتى يصون ويحفظ هذه المرأة. وعلى هذا اختلفوا في الحج الواجب، هل يجوز للمرأة أن تذهب بلا محرم مع الرفقة آمنة، تسمى الرفقة الآمنة أو لا؟ جمهور أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز، ومنع من ذلك الإمام أحمد. واحتج أهل العلم الذين أجازوا أن تسافر المرأة بلا محرم إلى الحج مع الرفقة الآمنة بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد موته بلا محرم، وقال حافظ بن حجر وهذا كالإجماع بين الصحابة. وأيضا ورد عن عائشة وابن عباس وابن عمر جواز المرأة أن تحج بلا محرم إن كانت هناك رفقة آمنة، وقال ابن حزم وليس له مخالف من الصحابة. فلذلك
هنا الذي أظهر الله تعالى أعلم جواز سفر المرأة بلا محرم في سفر الحج الواجب إذا كانت هناك رفقة آمنة، لإجماع الصحابة على هذا القول، ولا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مراده إن كانت هناك فتنة أو رفقة غير مأمونة، لأن الصحابة هم أفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. So the Sheikh then asked, what's the intent or what's the point of a woman having a mahram? And he said that the point of a woman having a mahram is that the woman is protected and she's safe. So for this reason, the conditions of a mahram is or are that it's a male who is of age and of sound intellect. So dhakar baligh wa aqil. And this is so that the woman can be protected sufficiently. The ulama have difference of opinion with regards to the woman travelling for Hajj, and they say الرفقة الآمنة يعني معها نساء ثقات ورجال وتثق في نفسها. So if the woman wants to go to Hajj and she has there's a group of people but not specifically a mahram with her, a group of people that she knows and she trusts, then the jumhur, the majority of the scholars, say that it's permissible for her to go and perform Hajj with this group of people. And from them is Imam Ahmad, rahimahullah. And one of the proofs of this is that the women of the Prophet ﷺ, they made Hajj after the Prophet ﷺ's death. And the Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani mentioned that this is like an ijma', this is like a consensus among the Sahaba of the Prophet ﷺ. And in this travelling of theirs, it doesn't go against or it doesn't contradict the hadith of the Prophet ﷺ that we mentioned, because the intent of the Prophet ﷺ in the hadith was if that there was some sort of fitna on the way, if there were trials and tribulations. And it's important to state that the Sahaba radiallahu anhum, they understood the intent of the Prophet ﷺ and they practiced in accordance to it, where they allowed the women to go with this trusted group. الحالة الثاني هو حج أو عمرة التطوع، حج أو عمرة التطوع، وهنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى جوز ذلك في حج وعمرة التطوع، وقال بل يتوجه في كل سفر طاعة كطالب العلم، حتى ذكر ذلك رحمه الله تعالى، وقاس ذلك على هذا الحج الأصلي، قال وهذا سفر طاعة والفساد قريب من سفر الطاعة والرفقة أيضا مأمونة. It's important to note, brothers, that when we're talking about the woman going for Hajj with this trusted group, the intent was the Hajj that was fard, the Hajj that she was performing, that was her fard Hajj. As for the Hajj and the Umrah that is on top of that and optional, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, he said that it's permissible for her to do that if the same conditions are fulfilled. If she goes with this trusted group, and he made the qiyas, he made the analogy of the voluntary Hajj, or the voluntary Umrah, upon the obligatory one. القسم الثالث هو ما يسمى بالسفر المباح، سفر المباح، وهنا أكثر أهل العلم على المنع، أكثر أهل العلم على المنع، ومنهم من جوز ذلك واحتج أيضا بالآثار السابقة التي ذكرتها لكم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لعدي بن حاتم لئن طالت بك الحياة ألا ترى الضعينة، يعني المرأة ترحل من صنعاء إلى مكة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرأة ستسافر وحيدة مفردة بدون محرم، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. طبعا أهل العلم اختلفوا في فهم هذا الحديث على قولين، منهم من قال هذا حديث ما يسمى من باب الإخبار، وباب الإخبار لا يلزم منه الأحكام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، فهذا ليس فيه، لا نأخذ منه حكم شرعي، فلذلك قالوا هذا الحديث لا. قال الحافظ بن حجر لا، هذا الحديث خرج في سياق الثناء والمدح، فإذا خرج الحديث في سياق الثناء والمدح
فإنه يؤخذ منه الحكم ولو كان في آخر الزمان، ولو كان سيقع في آخر الزمان. وهذا الذي يتوجه والله تعالى أعلم. And the next category of the woman's travel is the safar al-mubah, the safar that is just a travelling that is sort of not to perform some sort of wajib. So the majority of Ahl al-Ilm are the majority of the people of knowledge are of the opinion that this is not permissible. They say it's not. And one of the ahadith concerning this mas'ala is the hadith of Adi bin Hatim radiallahu an, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, if your life extends, if you live a long time, you will see a time when a woman so you will see a woman, she will travel from Yemen, from Sana'a to Mecca, so about 1,000 kilometers, and she will not fear anything except for the wolf attacking the sheep. So it will be it will be safe for a woman to travel such a distance. So the ulama, when they look at this hadith, they have differences of interpretation with regards to it, because in it there is an implication perhaps that it is permissible for a woman to travel this distance, this kind of distance, if she is safe. And some of the ulama, they say that this hadith, it is from the ahadith that are the ahadith of ikhbar. They're the ahadith that tell us that something is going to happen. They inform us of something, as opposed to being ahadith that order us to do something. So they say that because it's one of those ahadith which tell us just what's going to happen or what the state of affairs will be like, they say that for this reason we cannot build a hukum upon this hadith. But there are ulama who differ to this opinion, and from them Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, who said that this hadith, it has been narrated and within it there is some sort of praise, that there's praise, and if there is praise in a hadith, then it shows that something should be done. And it doesn't matter if it's about the days that are to come or about the end of time, there is praise in it. So just want to add to that. So when he said praise, he meant by that you can make a hukum from it as well. And actually, you can take a hukum from it. That's what he said praise. Then Sheikh. طبعا الآن ما أكملت لأن السؤال كله على مسألة المحرم. الجزء الثاني من السؤال هو السفر الذي يبيح أو المحرم أو أحكام السفر التي تتعلق بأحكام السفر. ما هو السفر الذي تتعلق بأحكام السفر؟ فالعلماء أيضا اختلفوا في هذا. القول الأول مذهب الحنفية وقتوه بمدة، قالوا كل سفر مسيرة 3 أيام سير معتدل فهذا هو الذي تتعلق به أحكام السفر. ومذهب المالكية والحنابلة والشافعية أنه يتعلق بالمسافة، فقالوا تقريبا مسافة 4 فراسخ، ومنهم طبعا اختلفوا المسافة، لكن مشهور مذهب المالكية الذي هو الآن معتمد أنه 85 كيلو متر. والمذهب الثالث وهو كما تعلمون اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يعود في ذلك للعرف والعادة، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده الناس سفر فهو ليس بسفر. وعندي أرجح المذاهب والله تعالى أعلم في هذا الباب أنه يتقدر المسافة 85 كيلو متر، وهي فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه يعود فيها إلى المسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أقصى ما قال 3 أيام، وإذا حسبنا 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها مسيرة 3 أيام بلياليها، والحافظ بن عبد البر قدر أنها تقريبا 85 كيلو متر. فهذا أضبط من جهة العادة، لأنني رأيت الناس في كثير من المدن المعاصرة الآن تختلف العادة عندهم. منهم من يقول مثلا نذهب من لوتن إلى لندن سفر، ومنهم يقول ليس بسفر، فالعادة مضطربة، لكن إذا وضعتها بالكيلومترات فإنها تتحدد. وهناك مدن لا حرج ولا يعني نزاع بين الناس أنه سفر، كالذهاب مثلا إلى الشمال أو مثلا إلى فرنسا، هذا ما في نزاع بين الناس.
لكن يبقى النزاع في بعض المدن القريبة، فالذي يظهر أن أضبط ما يكون بالمسافة، والله تعالى أعلم. So when we talk about travelling and the rulings of travelling, we look at the mas'ala of when something is considered to be a journey. So the ulama have differences of opinion, and there are three broad opinions as relates to this. The first opinion is the opinion of the Hanafiya, who say that the journey is measured by the length. So they say that if one travels for 3 days at a sort of steady sort of pace, then in this case the rulings of the journey are applicable. The second madhab is the madhab of the Malikiyya, the Shafi'iyya and the Hanabila, and it is that it isn't by the sort of the length of time, but it is by the distance. And they say that the distance is approximately 85 kilometers, and this is what Hafid ibn Abdul Barr has shown from one of the ahadith of the Prophet ﷺ. And the third of the opinions is that the rulings of a journey are applicable to someone when it's considered in the customs of that individual that they have undertaken a journey. And the Sheikh said that the strongest opinion, in his opinion, is the second, that it is the length, and it is 85 kilometers. That once someone travels 85 kilometers and above, they're considered to be in a state of travelling. And this is the fatwa of Sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, and he based this opinion, and he says that this is the strongest opinion because it can be derived from one of the ahadith of the Prophet ﷺ. And also it's an opinion where the journey, it can be quantified. We can give it a definite number, that once this number is fulfilled, the ahkam of the safar are applicable. He said the third opinion, going to the urf or the customs of the people, he said this is sort of a tricky one, because there are sometimes some journeys may not be considered by some to be a journey and by others a journey. So for example, someone travelling from London to Luton, some people might consider that in their customs that they're actually travelling, they're going out of town. But others may say, well, it's not that far, so they might have difference of opinion. So due to this, the strongest opinion in the Sheikh's view is the second, and that the ahkam of the safar, they are applicable when that individual travels 85 miles and above. In English, the sister asked the second question, saying, if my husband is a student of knowledge and he's abroad and he's unable to visit me, can I go to visit him if there is no mahram available? Now, Sheikh, this goes back to the three categories of Sheikh. There's the travelling, which is wajib, that which is recommended, or that which is mustahab. الشيخ الذكر السابق أن السفر تنقسم إلى ثلاث أقسام، الواجب والمستحب والمباح. المرأة تسأل شيخ إذا كان زوجي طالب العلم في أهل بلاد المسلمين وأنا أريد وليس يأتي ويزورني، هل يجوز لي أن أذهب وأسافر وأزوره بدون محرم؟ هذه المسألة أيضا ذكرها طائفة من العلماء المعاصرين، وأيضا وقع فيها النزاع، والأظهر الله تعالى أعلم أنه يجوز. لماذا؟ لأن أهلها يودعونها من المطار هنا، وزوجها يستقبلها في المطار الآخر، وهي تركب طائرة، وهذه الطائرة أصبحت الآن كالقافلة العظيمة، لها قائد ولها ضابط أمن ولها رجال يخدمونها، فهي كالدولة تماما، فهم يعتنون بها أشد من عناية الطرق الداخلية، أو أشد من وجودها لعله في بعض الأماكن. ولذلك كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى يفتي بجواز مثل هذا الشيخ عبد الرزاق، وهذا الأظهر الله تعالى أعلم أنه إذا غادرت من هذا المطار واستقبلها في المطار الآخر فإنه يجوز، والله تعالى أعلم، وهي فتوى الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي. So this is a matter that many of the
modern day scholars have spoken about, and there is some difference of opinion with regards to it. What the strongest opinion is that it is permissible, as long as she's dropped to the airport by her family, and she takes the aeroplane, and then on the other side she is received by her husband or her family over there. And that's because her case or her situation, actually, when she's in the air, it's almost as though she's sort of in the land, in closed city or something. Closed city. And he's mentioning how strict the actual rules are on airplanes, airports, etc. Yeah, so the rules and the safety regulations on an aeroplane, they could be even stricter than the rules and regulations just normally when she's in any town or place. And from the mashayikh who have mentioned this and have given this fatwa is a Sheikh Abdul Razak al-Afifi. So he has given this fatwa and he has said that it is permissible in these circumstances. Okay, so we go back now to brothers, inshallah. And there's also because on the subject, when you have your hands up first, yeah, and then we'll go back up to the In the hadith, when the Prophet ﷺ says, I disown every Muslim that settles amongst the mushrikeen, and in Surah Nisa, when the angels reply, was not the earth of Allah spacious enough for you to immigrate therein, such men will find an abode in hell. How would we know whether we fall into this category, or what implications can we see so we are not risk in falling into that? Okay. Fair enough. Okay, so the question is, the Prophet ﷺ said, indeed I am free from those Muslims who set up camp among the disbelievers. And also about the ayah where Allah Azza wa Jalla talks about the angels of death who question the people who've died, and they say to them, was Allah's earth not wide so you could have made hijrah in it? So how do we make sure that we don't fall into these types of texts without residing in the lands of the non-Muslims? ليس فقط الجمع، لكن كيف نتعامل مع النصوص مثل هذه كي لا نقع فيها. هو الجمع، هو الجمع أو الترتيب. أتكلم عن الجمع. نصوص القرآن والسنة لا يمكن أن تتعارض أبدا. إذا ورد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون الخطأ في الفهم عندنا إذا رأينا التعارض، وإما أن يكون أحد الدليلين لا يثبت. فإذا نظرنا إلى هذه النصوص، أولا أنا بريء، حديث أنا بريء مما يقيم غير المشركين. هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، والراجح أنه لا يصح، المحفوظ في الإرسال كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، لكن نسلم أنه صحيح. وكذلك الآية، عندنا هذه الآية وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين إلى الحبشة عند النصارى، وكذلك مكثوا إلى السنة السابعة للهجرة. إذن بينهما تعارض. إذن ما هو الجمع بين الحديثين؟ لا شك أن لكل منهما حال، وأن كل منهما ينزل على حال معين. فالآية والحديث إن صح الحديث فإنه ينزل على من لا يستطيع أن يظهر دينه، وأما من أظهر دينه فإنه لا يجب عليه، أن الهجرة هي الغرض منها أصلا هي إقامة الدين. الغرض من الهجرة كله إقامة الدين، فمن كان يقيم دينه في غير بلاد المسلمين فقد تحقق المقصود. So when we look at the text of the Quran and the Sunnah, we see that it's not possible for them to contradict one another or to go against one another. If there is some sort of problem or if there is a conflict between them, then the issue is either with our understanding or that one of the evidences or the hadith, it's not actually established. And the most correct opinion about this hadith is that it is not authentic.
Hadith about أبو حاتم الرازي نعم. And the hadith was declared inauthentic by the Sheikh Abu Hatim al-Razi. And the Sheikh then gave an example, and he said that the Prophet ﷺ, even if he did say this hadith, he sent the Muslims to Habasha, he sent them to Ethiopia. And when we look at the ayah and the hadith, each of them has its own sort of context and its own conditions. The ayah is with regards to, or is applicable to those who cannot establish their religion in that particular land. And the intent behind the hijrah, or the reason why someone would make hijrah, is so that they can establish their religion. So the ayah, it's about those who cannot establish their religion in that place. They weren't able to establish it. So is that clear, yeah? Regarding covenants, for example, we were speaking about if one Muslim country is at war with the Kafir country and you're living inside Dar Kufr, in the incident in the time of the Prophet what happened with Banu Qurayza, and the Prophet had a ahd with Banu Qurayza, basically the Jews, different people in the communities, for what the Jews done, and then when Abdullah ibn Ubay said to the Prophet, these are my allies, they protected me, and he put his hand inside the Prophet's pocket, and the Prophet said, "Da'ni." How do we distinguish between this? Like for example, Abdullah ibn Ubay was supported by the Jews. If he was to say that, let's go ahead with what's happening, would this be betrayal towards the Jews, or because some of the nations today have done much worse than Banu Qurayza to the Muslims? I really don't understand the question. You understand? Shall I repeat it? Try to make it, summarize it. I'll summarize the question. Some of the nations today in the world, they have caused a lot more harm than what Banu Qurayza caused to the Muslims at the time of the Prophet. Right. Now, the Abdullah ibn Ubay was trying to say, they've supported me, and believe that. When you say the nations, you mean the non-Muslim nations? Certain non-Muslim nations, they have done caused a lot of harm to the Muslims more than what Banu Qurayza have done. Okay. So, is there any ahd with them? Because when Abdullah ibn Ubay, because before the Aus and the Khazraj had the alliance with Banu Qaynuqa and Banu Qurayza, and Abdullah ibn Ubay was trying to tell the Prophet to leave his allies. And whilst we know that some nations today have done much worse than what the Banu Qurayza done in the time of the Prophet, how do we understand this? Maybe I'm confused about. I think you want to know the session. But basically saying that time of when it's going to come with the Jews portray them, to do for a great covenant. The non-Muslim countries now, they've obviously used those Is that your question? That's pretty much it. Well, he's answered that question already, but just to clarify, he's answered already. But inshallah, I'm going to say again, I think we can inshallah, okay? السؤال الشيخ لما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود الاتفاق والعهد نعم بتلك الايام نعم هم خالوا نعم نعم فالان ثم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فالان الدول الكافره فعلوا اكثر مما فعل هؤلاء اليهود المسلمين فلماذا لا نلقي احدنا مع نحن نريد أن نضرب مثال عملي حتى ما نتشتت. Okay. So he's going to give an example, just to make it by an example. Okay. الآن مثلا اليهود دخلوا فلسطين، احتلوا فلسطين. ليس كذلك؟ طيب. نريد أن نحن نخرجهم من فلسطين، أليس كذلك؟ الآن أنت تريد أن تقاتل اليهود. طيب، أليس كذلك؟ اذهب إلى فلسطين وقاتل اليهود. أما أن تقاتلهم في بريطانيا أو في أمريكا لا. هذا بالنسبة لسؤال عن اليهود، وسؤال عن اليهود أليس كذلك؟ أو عن الدول الكافرة عموما؟ عموما. لا. الأمر الثاني أنه يجوز مثلا أنا عندي مثلا فلنفرض أني أنا من السعودية
وبيني وبين أمريكا وبين بريطانيا عهد أن لا يعتدي كل منا على الآخر. وبريطانيا لو سلمنا أو أمريكا بدأ دعونا في أمريكا أحسن، لو أمريكا نكلت باليهود، هل يجب علي أن أوفي بعهدي مع أمريكا أو لا يجب علي أن أوفي بعهدي؟ وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع كفار قريش تماما في الحديبية تماما، بل أشد من هذا الذي هو نحن فيه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عارض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله الأخ أنا في أول محاضرة قدمت له هو عدم التحكيم بالعاطفة، عدم التحكيم بالعاطفة، ألا لأجل أن قلوبنا مالت وأننا نحب إخواننا. ذكرت هذا بالضبط. هو لو استمع جيدا للمحاضرة ووعى ما كان يحتاج إلى هذا السؤال أبدا، لأن هذا السؤال أجيب عليه في مقدمة المحاضرة في مسألة العهود والمواثيق، وقبلها أننا نحكم الدليل ونحكم الشرع ولا نحكم العاقل. شيخ المثال اللي ذكرته بين السعوديه وامريكا يعني لو الآن أمريكا والسعودية تحالف على كل منهم لا يعتدي على الآخر لمدة 10 سنين، ثم أمريكا اعتدت على دولة إسلامية أخرى، فهل تقوم السعودية مع دولة إسلامية؟ لا، ما تقوم، لأنها صلح كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صلح الحديبية. Okay, so in response to this question, the Sheikh said that he is he's going to give an example, a practical example. So the example is basically if there was an agreement, for example, like between Saudi Arabia, just an example, I'm going to make that, between Saudi Arabia and America, that for example, let's say 10 years, they're not going to harm each other, they're not going to attack each other, they don't fight between each other. Then America goes and attacks another Muslim country. Saudi Arabia can't do nothing. Can't help them. Why? Because you've got an agreement with America. And you need to clarify this in his example we spoke about earlier. And I told you his answer earlier when he spoke about the Hudaybiyah. And Ron, he said that the situation with Hudaybiyah was far worse than what we're facing now. Because in Hudaybiyah, Umar ibn Khattab, he said, look, are we for the haqq, are we for the truth? He was a Khalifa Muslim, he had doubt in what the Prophet had judged him. It was a very, very serious matter. And he also mentioned that at the beginning of our talk, I made it clear that when we started this subject, we cannot allow our emotions to guide us or to lead us to what the ruling is going to be. It has to be the Sharia, the Quran, the Sunnah, and understanding of the Sahaba. طيب الأمر الثاني في هذا أن يا إخوان الإسلام لا يأمر إلا بما هو مستطاع وإلا بما هو في طاقة الناس، لا يمكن أن يأمر بما هو خارج عن الطاقة. في آخر الزمان يخرج يأجوج ومأجوج كما تعلمون، وهم من كل حدب ينسلون كما قال الله عز وجل، وجاء أنهم بعث النار وأن كل واحد من بني آدم يدخل الجنة و999 يدخل النار، فيخرجون في زمن عيسى بن مريم ثم ينزل. الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى بن مريم يقول حرز عبادي المؤمنين إلى جبل الطور فإني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهما. لا يا عيسى بن مريم لا طاقة لك أنت ومن معك بيأجوج ومأجوج، فاذهب إلى جبل الطور. ويأجوج ومأجوج جاء أسلحتهم الرماح والسهام والسيوف، هذا الذي ورد في الأحاديث. كيف ذلك الله أعلم، لكن هذا الذي ورد في الأحاديث.
شيخنا العثيمين يقول نحن نتكلم عن واقع، ليس هذا جبن أو خبر أو خور، هذا واقع، والذي لا يعيش واقعه هذا ليس بعاقل. شيخنا العثيمين يقول أن أمريكا أسلحتها أشد فتكا من يأجوج ومأجوج، ويقول الذي يقول أننا نريد أن نحارب أمريكا بأسلحتنا الضعيفة هذه فإنه كمن يريد أن يقاتل عيسى بن مريم يأجوج ومأجوج، وهذا لا يقوله عاقل. فهؤلاء لا طاقة لنا بهم. لو دخلنا في حروب معهم كدول إسلامية لاحتلوا ما بقي من المسلمين وأفسدوا في الدول الإسلامية، فليس هناك عاقل. ولذلك انظروا مثال، كانت أقوى دولة عربية عندنا هي ماذا؟ العراق. أقوى دولة عربية، وكانت في العالم الثانية أو الثالثة في جيش المشاهد كقوة. الآن انظروا إلى حال العراق. فهل نضيع رأس المال ونضيع ما بقى من المسلمين؟ هذا ليس بعقل. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة ماذا صنع؟ كان يستطيع أن يدخل، لكنه آثر أن ينجو بمن معه من المسلمين، وكان هذا نصر لخالد لأنه أبقى هؤلاء المسلمين. فهذا لابد أن ينظر في هذا العقل. أما أن ننظر بحماس وعاطفة فهذا كلام من لا يعيش على هذه الأرض، ولا يمكن أن يفلح مثل هذا. الذي يريد هذا الماء أن يتحول إلى عصير برتقال طازج بدون سبب، هذا لا يمكن أن يفلح، وهذا مثل هذا. So the Sheikh went on to say, brothers, Islam, it doesn't order us to do anything that is beyond our capabilities and beyond that which we can do. And then he gave an example of this, and he said that towards the end of time, Juj and Ma'juj will come and they'll be prevalent upon the earth. And at that time, Allah Azza wa Jal, He will send Isa bin Maryam. And with Isa, Isa will have his followers at the time. And there will be fitna. And Allah Azza wa Jal, He will reveal to Isa bin Maryam that go, you and your followers, go to the mountain, go to the Tur and wait there. So He didn't order Isa bin Maryam to engage Juj and Ma'juj because they were a strong people, or there will be a strong people. And if you look to the weapons of the time, he said they weren't strong, they were many in numbers. And Lagun? Whatever we had was just swords and bow arrows, spears, that's all they had. But because of their huge numbers, that's why they were just, unbeatable. So with the situation being like this, with them being unbeatable, Isa bin Maryam and his followers, they weren't ordered to go and face them. Rather, they were ordered to go to the mountain and wait for Allah's orders, because it was beyond their capability. And Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, he says that the weapons of America, they are stronger than the weapons of Juj and Ma'juj. They're stronger than those. So this hukum is for us. So, and then the Sheikh said we can say when we look at what's going on in the state of the world, the strongest Arabic country, the strongest Islamic country was Al-Iraq. It had a strong army, it was in a strong position, the economy, etc. And he said, look at its condition now. And we need to really think about our actions and think about the consequences of our actions. And that when we act, we have to protect Ra'sul Mal, we have to protect that which is precious, the most precious things and the key things. Which is the Muslims. So Khalid ibn Walid, he went to the Battle of Mu'tah, and he went to this battle, and had he partaken in the battle, the Muslims would have been killed in a very large number. So instead of partaking in it, he went and he retreated from that battle because he used his sense and he protected that which was most important, which was the Muslims. And the Sheikh said that we have to look at these things with intellect and with common sense. Someone who doesn't do that and doesn't consider the intellect and doesn't think about it will never succeed. If an individual were to want this water to turn into
orange juice without doing anything, it's just nonsensical. And that's similar to an individual who takes this kind of attitude. وهذه العقيدة التي يريدون بها أن تحارب الدول الإسلامية الدول الغربية ويقول لا سينتصرون عليهم ومعكم الله سبحانه وتعالى، لا شك أن الرب سبحانه وتعالى سينصر، لكن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب. وهذه عقيدة الصوفية الذين يرون عدم الأخذ بالأسباب. الصوفية يرون عدم الأخذ بالأسباب. اخرج وسافر دون زاد وطعام، والله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما هؤلاء فهي عقيدة صوفية تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو لا يرفع سيفا، بل لا يضرب كافرا مجرد ضربة يسيرة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، لأنه يريد أن يأخذ بالأسباب. أما المعجزات والكرامات التي يريد هؤلاء أن يحققوها فلن يحققوها، لأنها خلاف السنة الكونية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. And the Sheikh said that this belief that, you know, Allah Azza wa Jalla is with you and go and just do it and you'll be successful. This is a belief Allah Azza wa Jalla, He has ordered us to take the means, to do the things, the actions which will lead us to the certain consequence. And this belief that you can just go and rely on Allah and in this manner, this is the belief of the Sufiya and the manhaj of the Sufiya, who will say just go and, you know, don't prepare anything and Allah Azza wa Jalla will provide and things will come to you, etc., etc. And it goes against the Quran where Allah Azza wa Jalla says, and prepare that which you can in strength and in horses, etc., etc. And we also see that the Prophet ﷺ, he spent 13 years in Mecca. He spent 13 years and he was taking the means that he could to establish the da'wah. During this time he didn't fight with anyone, he didn't hit anyone, he didn't do any of these things. He took the means to build the da'wah and prepare. So a person, Muslim man, goes to from England, goes to a Muslim country, he marries a Muslim sister there, and brings her to this country. Is this permissible or not allowed? لا شك أن ذلك يجوز إن كان سيحافظ على دينها ولن يعرضها للفتن أو ضياع الدين. أما إن كان سيعرضها للفتن أو ضياع الدين فهذا لا يجوز، فالأمر منوط بإقامة الدين. The Sheikh said that there is no doubt that this is permissible if it's the case that if she were to come to the non-Muslim country and she were able to protect her religion and practice her religion, then this is permissible because this is what is key, the fact that she can practice her religion. This side, yeah? You are sleeping, right? This is over there. At the back of The da'wah is for non-Muslims or للمسلمين. الدعوة أو التبليغ يعني. الدعوة شيخ للمسلمين. الدعوة تكون للمسلمين ولا غير المسلمين؟ جماعة الدعوة والتبليغ. الدعوة أو التبليغ يعني ما بعرف. التبليغ. تكون للمسلمين أو غير المسلمين. طيب. The question the brother asked is da'wah, is it for Muslims or is it for non-Muslims? طبعا هو يا شيخ دائما إذا أطلقت جماعة الدعوة، إذا أطلقت الدعوة والتبليغ تذكرنا جماعة الدعوة والتبليغ. فطبعا جماعة الدعوة والتبليغ عندهم كما تعلمون أخطاء، أسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم. الدعوة لا شك أنها للمسلمين وغير المسلمين، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن المسلمين هم الأهم في الدعوة إليهم. وننظر إلى العقل عقليا. أنت تاجر، هل تفكر في الربح
أو تحافظ على رأس المال. لا شك أنك تريد أن تحافظ على رأس المال. لا ينفع الربح مع ضياع رأس المال، والمسلم هو رأس المال. فينبغي أن تكون الدعوة موجهة أولا للمسلمين ثم إلى غير المسلمين. So the Sheikh said that when we talk about da'wah and tabligh, when we use it together, the image or the thing that we think of is the group Jama'at al-Tabligh. And the Sheikh said that they have their errors and they have their ways, and we ask Allah Azza wa Jalla to rectify them and to guide them. And he said that with regards to the da'wah, is it supposed to be to the Muslims and the non-Muslims? Then without a doubt it is to be given to the Muslims and the non-Muslims. Allah Azza wa Jalla says about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, indeed we have not sent you except for as a mercy to all of creation. And all of the creation under this enters the Muslims and the non-Muslims. And he said that in the case of da'wah, who are given a priority and a precedence? Who do we give most importance to? Is it the Muslims or the non-Muslims? And he said without a doubt it's the Muslims. And he gave the example that if there is a trader, if they want to, they're trying to, I suppose, keep their assets on the one hand or make profit on the other, then of course they would want to, their primary objective and primary aim would be to maintain and keep their assets over making a profit. And in this way, we look to rectify the Muslims.